outlets so that they are reachable to the public. And the other input is that when it comes to electricity installation, I think that we should have, how should I put it? People, shall I say, private technician, whereby people are extending their houses, whereby they should be referred by ESCOM to the public to make it more easily for the people so that they give quality assurance. And the other one is giving emergency power to work along with electricity that we have. I thank you. Ke rata ho dumedisa batho bohle lebitso la ka ke nna Kahlolo Mosikidi mme ke na le ditshwaelo tse mmalwa mabapi le hore tse nka ratang ho di lahlela le nna sa pele fela ke hore ne nka rata hore government kapa puso e bane le di office mo ileng hore batho ba tla isa ditletlebo tsa bona mabapi le phano ya motlakase hlala engwe hape ke ntwe nka ratang ho e tshwaela ke hore di demarcation officer tsa masipala le tsona di lokela ho ba haufinyana le batho ile hore batho ba kgone ho ya ho tsona ka tsela e bonolo e leng hore batho ba ke ba thatafallwa ka yona taba engwe ke ya phehlo ya motlakase ha mo le tshireletseho ya ditheo mohlomong hono ka ba hotle haeba ESCOM ena e ka bana le di technician kapa basebeletsi ba tswang ho lekaleng la private ile hore ha batho ba ya ESCOM e ka isa batho bao ho batho ba lomba hore ba ikemetse mme sena se ka ba tshebetso e molemo ke a leboha dumela ke Thapelo Motshweni ke tswa Ward 1 as a ward committee nana ke ga electricity why e sa khokelo municipality tapole lengwe ka se botsi tapole tse di o tshore ha o reka motlakase o patala motlakase ka kgwedi ho tsho go tsibisala ho sena ha o sa patala o tsho ga o thole motlakase and batho bana bona ba utsana cable te bona ba phele toronkong go fona go kae ha ona le baka ha ke supportane le bi ke a lebo My name is Thapelo Motshwane and I'm a ward committee member. Well, I want to come with about this issue of buying electricity, that sometimes you buy more because of even if we don't have less money of buying electricity. For instance, if I don't have money for that month, that means I don't have electricity for that month. And then the other matter is for these people, Izinyoka. I say that we must jail them forever. And I do not support the bill. Thank you. Ke le dumedisa kaofela baahi ba dihlabeng le parlamente e tlileng kwano ho rona chairperson haebe wa ndumella ke batla ho qala ka sena pele ku tlile o bua hore nako e fetile le latla ne le less than 10 fela. So ke rata ho itlisa tabe o buileng yone go council ya rona hore iske ya nyenyefatsa kapa ona ho tella baahi ba dihlabeng bana le mekgwa e bang ba bitsa batho ka teng ha eba ona dikopano tse tjenana kopano yena ke very important haholo e bang e ama maphelo a rona haholo electricity ba re phela ka yona ha le bitsa dikopano mme le batlang ho kgetha hore le etelle setjhaba pele le na le tsela le bitsang baahi batlale a se la o qala hona le public hearing e nngwe ke la ka tla mona ho yona re le ra e qhala ba ne le batho ba 5 fela councillor dihlabeng you were sleeping on duty and ha le sebeletse batho ba dihlabeng information e ba important e tlamehile e tlo setjhaba ha le fitisetse ho setjhaba le a ikwahela re kopa le lokise ntlo ya hao speaker chairperson ke tlo qala ka mokgwa o tjena ka lebitso ke Tumo Mafisa ho tswa ward 11 hana mona bohlokong Bethlehem dihlabeng ke representa mokgatlo wa EFF. We want to take this opportunity to thank members of parliament for opportunity to make input on the Electricity Regulation Amendment Bill. We want to make clear that as the people of the ground who are suffering from the load shedding every day,
We reject with contempt the bill, and we do so for the following reasons. Our understanding is that this bill is taking about the privatization of a new generation of electricity. We do not understand how the National Treasury and Parliament can agree to a bill that gives ESCOM additional funding with a condition that says the money cannot be used for building additional generation capacity. This is the privatization of a national strategic competency, and the bill seeks to leave it in the hands of people whose only interest is profit above all. We reject the proposed bill because it seeks to privatize ESCOM in a manner that there will be few people who benefit from infrastructure that was built by taxpayers' money. Yet they only come in the last minute to begin to enjoy the benefit while the rest of us are subjected to electricity blackouts. On a daily basis, it is our view that these companies that are being established serve to separate strategic assets from billions of ESCOM debt to make privatization possible. We reject the Electricity Regulation Bill, which should be called the Electricity Privatization Bill, because the bill is only addressing the issue of privatization of generation of electricity, but it is silent on the cost of electricity that millions of workers cannot afford. We are choosing to sit in the dark, sometimes even when there is no electricity blackout, because we cannot afford electricity, even when the proposed amendment of Section 15, subsection 2, says that the Act will not allow for all these private entities who will not get a license, will not change more than approved. The reality is that there is no control of electricity prices in South Africa. When the regulator approved certain prices, those who are selling electricity simply pass down cost as administrative to end user, and we end up paying different prices depending on whether we are buying electricity from ESCOM municipality or vendor. The bill has failed to appreciate the basis of South African energy crisis. The primary reasons we have electricity blackouts is simple. Fact that we did not build new generation on time. And when we started, the workmanship was pure theory and corruption. That is why today we don't have Kusile and Mudupi working properly. They was made worse by the deliberately collapse of ESCOM between 2018 and today to allow for IPPs to finish expression even when they add no materials value to the grip of the South African economy. Chairperson, we therefore stand here to reject the proposed Electricity Regulation Bill and all its misguided established intents. Thank you very much. Can you please submit your written submission to that table, please? Kopa o ise ditshwaelo tsa hao mo tafoleng mane. Ke rata ho dumedisa batho bohle, greetings to the community of Dihlabeng and the Parliament. Chair, before I can continue, I would like to say something to you. You said that you came here and only 10 people came here. And this is not true reflection of the people of Dihlabeng. It is the municipal that did not communicate this. The people of Dihlabeng are being disrespected by the municipal. And this is not the first time this has happened. And this meeting, okay. Ke rata ho bolella fela hore modula stulo, ke rata ho dumedisa ha mmoho le batho bohle bana ba mo Dihlabeng. Sa pele ke utlwile modula stulo o bua ka taba ya hore le le la tla mona
empa ho ile ha bana fela le batho fela ba 10. Empa sena ha se bothata ba rona, ke bothata ba masepala le makhanselara ka hore ha ba ka ba re bolella nako e sa le teng ebile le metjha ya bona ya hore bolella ha ya ka ya finyella ho rona. Ene dipuisano tse kang tsena ke dipuisano tsa bohlokwa. Mme hape ho na le ditsela tse leng hore batho ba ka bolellwa ka dikopano tsena, so re ka re makhansela rona a robetse mosebetsing ka hona re kopa ho ipiletsa ho wena modulasetulo hore re hle re kopa o lokise ka o hlwekise lefapha la hao. Lebitso la ka ke nna Tumo Mafisa, mme ke tswa Ward 11, ke wa mokgatlo wa EFF. Di qala fela ke rata ho leboha parlamente boteng ba yona mona, mme ke rata ho bua hore ke hanana le bili ena. Ke hanana le bili ena molemong wa hore batho ba bangata re utlwile ke load shedding ena, mme bili ena ha e bue hakalo ka hore ho tlo etsuwa eng ka mathata a leng hore batho ba tobana le ona letsatsi le letsatsi, empa ho ena le ho e bua haholwanyane ka phehlo ya motlakase. Ha ke utlwisise hore ho tla jwang lefapha la tsa matlotlo ha mmoho le mpuso ba fane ka tjhelete e ngata ya ho haha, empa batho ba ya ho haha kapa ya ho fehla motlakase, empa batho mona mo fatshe ba ntse ba sokola ka motlakase. Nnete fela ke ena ke hore bili ena e beilwe matsohong a batho ba ileng hore ba itjhebile bo bona fela, le hoja meralo theo yohle e fanang ka motlakase e leng teng mona ho sebedisitswe lekgetho la batho. So meralo ena re bonang kaofela ha bona ke tjhelete ya lekgetho la batho ba wa bonang mona, empa le ha o le jwalo re ha rena motlakase. Re utlwa hore le ntse le bua ka ho arola kapa ho privatizer Eskom, ke ka hona re hanana le bili ena hobane no ho privatizer sena fela ho bua fela le ka phehlo, mme re a tseba hore sena se tla iswa matsohong a batho ba ileng hore ba keke ha bana thasello ya setjhaba. Ka mohlala fela section karolo ya bo 15 subsection 2 ya molao ena e bua ka hore batho ba rileng ba lokela ho dumellwa ho fana ka motlakase. Nnete ke hore theko ya motlakase e hodimo, ene le bili ena ha e bue ka theko ena ya motlakase, e ba motho o reka motlakase ko Eskom kapa o reka ho motho ya ikemetseng. Bili le teng hape ha e ame taba ya di blackout kapa ya hore ra tinyelwa, empa fela e ipuela ka hore phehlo e tlo ba teng. Ntho engwe hape ke taba ya bobodu kapa corruption. Kusile ha mmoho le medupi di kae ha jwale, ka hona jwale ha di sebetse ho tloha ka 2018 ho tla fihlela le kajeno di ntse di sa sebetse. Ke ka lona ke reng mabaka a rona ana re hanana le bili ena ka hohle hohle. Ke a leboha. Good morning, Peter Muller from Ward 18 in Diklabeng. Thank you for the opportunity. I believe actively involved citizenship leads to better governance, so thank you for the opportunity. It's a well-known fact that South Africa, that many local municipalities owe Eskom a lot of money, and several of them have been threatened with being cut off by Eskom due to the debt. And in the bill, it proposes that customers and end users be separated, and it's my assumption that customers would be somebody like Diklabeng and the end user would be the guy that buys the electricity. There is no provision in the bill except for arbitration and mediation to protect the end users should the customer fail or default on payment after they've been paid by users like ourselves. We buy electricity from Diklabeng, but Diklabeng might be cut off by Eskom or whatever because there's several $100,000 outstanding to them. There should be some protection in there for the end user to ensure that even if a customer defaults, that they will still be able to get electricity and not have to go and buy new electricity from another supplier, etc. So it's just something that needs to be addressed. Galabua, thank you.
Good day, dumelang. Lebitso la ka ke nna Peter Mula. My name lebitso la ka ke nna Peter Mula. And ke na batla fela go tlhaisa maikutlo ka nna gore kaofela ha rona re ke ntho e tsebahalang gore di masepala tse ngata di kolota Eskom motlakase. And di a tshosetswa hape hore motlakase ona ha ba ntse ba o kolota ba di customer tsa bona kapa ba reki ba tsona ba tlo khathelwa motlakase kapa ba keke ba fuwa ke motlakase. Ntho engwe ke hlokometseng ka billion ya lona ko re fela e bua ka hore ha ona le dikgotlang ho tlo etsiwa la jwang. Empa ha e bue ka hore ba reki ba motlakase ha ba defaulta kapa ba sa kgone ho patela motlakase o ho tlo etsahalang ka bona kapa ba tlo thusetswa ka ditsela difenyo jwale ka ba ai ba mona di hlabeng ka hona re ese ka bill ena e ka bana le tsela e leng hore e sireletsa bareki ba motlakase ha ba defaulta re a leboga. And I support the bill. Ke tshehetsa bill ena. Ke Sibongile Makhubo ke lebehela monyetla ona ke dula Ward 18 Dihlabeng. Warding ya rona re na le mathata a mangata. Re na le maplasi ene batho ba maplasing a rona bongata ha bona electric. Ne re kopa Eskom o ko kene ditabeng dinthong tsa bo maplasing hobane batho ba maplasing ba sokola ene hona le bana ba dulang hole ha ba fihla hae ho lefifi tlamehile ba ile go alla tlamehile ba bale ha ba kgone hore ba ka etsa ntho tseo. Ke emetse mokgatlo wa ANC ke business forumong hape billion ga ithabela haholo e tlo go thusa haholo gona bo ra business e tlo nyolla bo business tsa batho ba bang ba tla kgona ho thola menyetla. Ke tle nthong ya zinyoka re thabile rona hobane hona masepaleng wa rona hona le batho ba rekang motlakase Eskom hona le batho ba rekang motlakase masepaleng rona re reka motlakase masepaleng ene e ba bohloko taba ena ya hore rona batho ba dulang toropong ra tshepahala ntho ra tshepahala ho reka electric ra tshepahala ho di service but ha re tingelwa kaofela ene ho bohloko nna ke reke motlakase wa 50 rand kapa 100 rand ha ke fihla location motho wa location o rekile motlakase wa 200 o thola di-units tse 1000 and something but rekile the same price ene hape ntho e bohloko batho ba zinyoka ntse ba tswa ka hare ho yona Eskom re qetella re sa fara je ka ntho ya electric ke batho ba ka hare ba sebetsang ka hare hobane ke bona ba rekisetsang setjhaba electric ena e sa tshepaleng ra leboha ke a amohela bile. Greetings, my name is Sibongile Makhubo from Ward 18 here in Dihlabeng. You see, our ward has a lot of problems. Around our ward, we've got a lot of farms, but however, many of those farms do not have electricity. As such, we'd like to ask Eskom to interfere in this lack of electricity in our farms. Because you see, we've got children that travel at night and they walk a long distance and arrive at home at night. And sometimes they have to go and collect the wood and they still have to do their schoolwork or study. So I represent the ANC and the Business Forum. So I'm also happy about this bill because of it will give us business opportunities. The other concern that I have is regarding izinyoka. It is known that other people buy electricity direct from Eskom and other buy from municipality. And it's known that some people that buy from, that are in the urban areas, you know, people are in urban areas are very faithful in their buying of electricity. However, when we are treated
equally. For instance, if I am loyal and buying electricity, when they switch electricity for all of the people. It's very painful that I have to buy electricity for more money, maybe for 200 rand, but receive less of that amount. The other issue is that these Izinyoka are within ESCOM. They are the employees of ESCOM. They are the ones actually who bring about this problem. Thank you. I support the bill. Thank you. Dumelang, Greetings. honorable ones and the community. Kale ke tsoke Nhlapo Majara, ke tsa Ward 4. Ke represent the Ward Committee. Ke represent the vulnerable society, disabled people. I will support the bill, honorable ones, if the bill can accommodate, can economically transform our poor communities. Because if the bill can, maybe, if I can give him a chance to advise, if a bill can say our people can have maybe something like shares in the ESCOM, because ESCOM is one of the income, a lot of income generating. Because of those, I've only realized one of the thing on the penalties. The penalties are given to, it's almost up to 1 million rand. And if you can check the source of why people are defaulting and doing other things, it's because of lack of incomes for the household. And the other thing again is that if the bill itself, it can make sure that the poor people are benefiting, not only people who have, like I can just make an example, but I don't need, it doesn't need me to make an example of someone. I think it's more advisable for us if a bill can give us a directive to say people will benefit so that people can buy electricity. But as long as we have people, much more people who doesn't have income in their houses, we're still gonna find coming now and then and discussing the bill to say, let's change this because of the problems that we are getting. I hope, I only check again on the penalties. 5 years for a person who knows that I generated 2 million. You give a person who generated a lot of money a penalty of 5 years imprisonment. I think the person can always, again, try to buy the stake to be outside. The reason why our people find our people being penalized today, tomorrow they are outside, because we penalize people who fraudulate a lot of money with a smaller amount of money. 1 million for a person who's making 100,000 per day. It's a change. People who are selling illegal electricity are people who are making billions and billions of money. If the bill itself, it can say a person who found guilty, at least, I think 100 million can be okay to penalize a person, 100 million. Because once you say 1 million, he made 1 million within 2 days. If we can transform economy to our people, more and especially our poorly people, I think it will change the concept of the bill. I support the bill if only bill can support the economy transformation of our black people. I thank you.
Ke a le dumedisa lebitso la ka ke nna Thami Majola ho tswa Ward 4 ebile hape ke moemedi wa komiti ya mo wardeng. Ebile hape ke emetse batho ba ileng hore ke dikowa. Ke tla re bill ena ke a e supporta. Haeba fela bill ena e ne ka bua ka hore e tlo hlabolla setjhaba sa rona ka tsela efeng. Se nka ratang ho eletsa ka sona modulasetulo ha mo le moifo wa batho gore bill e re batho haeba bill ena e ne ka fa batho di shares kapa karolo e itseng ka hare ho Eskom e le karolo ye leng hore le bona ba ka ba le lekeno, sena se ne se ka ntlafatsa maphelo a batho. And taba ye nngwe hape ke ratang ho bua ka yona ke mabaka a etsang hore batho ba bang ka nako tse ding ba se kgone ho ba le motlakase ke lebaka la hore batho ba bangata ha bana lekeno, batho ba bangata ba hloka tjhelete. Haeba bill ena e ne ka tshehetsa mafutsana kapa mafutsana a una molemo le bona mo bill ena, sena se ne se ka etsa hore bill ena e sebetse ha molemo. Mohlala bill e re batho ba haeba bill e ne re batho ba reke motlakase mme batho ba tseba hore ba ntse bana le karolo kwa Eskom, sena se ne tla ba fa morolo wa hore le bona ba be le pono ebile ba une molemo ho tswa ho karolo eo ba nang le yona. Ntho engwe ke ratang ho bua ka yona ke mabapi le dikotlo. Kotlo tsena ke bona bonneteng di sa lekana. Ka mohlala fela taba ya hore batho ba bang ba ntshe maybe di milione tse 2 ke bona e le ntho e nyane hobane batho ba ileng hore ke bona ba ileng hore ba sebedisa tshebetso ya motlakase hampe ke bona ba ileng hore ba fuwa kotlo ya 1 million mme o fumane hore motho ona o thola tjhelete e ka etsang 100,000 fela ka letsatsi ka hona ha otlwa ho thwa o fuwa 1 million bonneteng tsena ke dinyana fela ho bona. Nna ho ya ka nna ka pono ya ka ke nahana hore batho bana haeba ba fumana ba le molato ho thwa kotlo ya bona ba lefiswe 100 million. Ba lefiswe 100 million hobane ha o re 1 million seo ko bapala fela le bona. Ka hona ke tla re ke a tshehetsa bill ena ha fela bill ena e bua ka ho tshehetsa moruo wa batho ba batsho. Ke a leboha. Thank you very much. We have been doing very well in terms of time. Ke a leboha haholo re ntse re etsa hantle haholo mabapi le nako. I want to thank you for that. Ke rata ho le leboha ka seo. On the second round, I had noted numbers until 6. Ka sekgong sena sa bobedi ke le ka supa matsoho a ka bang a tsheletseng. Can I have number 1 seated here? Re kopa o le re mo kgethileng wa number 1 a tla tlo dula ka pele ka mona. 2. Wa bobedi le ena. Who was number 2? Wa bobedi ne le mang hana? Number 3. Who was number 3? Wa boraro ne le mang? Who was number 4? Number 4 was a woman in a red hat. She's not here. So number 5 was who? No, I'm not taking new hands. I'm asking Ha jwale ha ke so Who nke was matsoho a number mahlo. 5? Ke ba sa botsa ha jwale hore ke mang ya ne re mo kgethile re ke na kwa bohlano. it's not possible that you were number 5. Ha o because you khona ha le just spoke. ntate hore no number 5. Yeah. I'm asking who was number 5? Ke a botsa fela hore ene le mang o leng ra mo kgetha Okay. hore ke Who number was number 6? The last person. wa botshelela ke mang? Yeah. There. Ke o le wa botshelela. So we have 5 hands. Can I take hands of people who would want to speak? Ke kopa matsoho a mang ao batho ba ka ratang o You will be ntshetso. number 6, number 7, number 8, number 9, number 9. Yes. 10. And then can we add 1 chair and take number last 11? Re kopa re kenye setulo se seng sa bo leshome le motso o le mong mme re etse wa o Do we qetela. have anyone there on top? Na re na le ba bang ha ba dutse mo le mo hodimo ba ka ratang ho tlo fana ka ditshwaelo. The same rules will apply
melao yane re faneng ka yona le hona no ntse sebetsa. Aowa barena, I even went to a point where I had number 11. Your hand was not up. No, I did not point at you. Ha ra ka ra o supa ne o hopola re le ra kopa hore ha ona o wa bo 11 a tla empa ha ona motho empa a ka ka o supa wena. But I promise that everyone will speak. Empa hopola hore ke ile ka etsa tshepiso ya hore batho bohle ba tla bua. So after these 11 people, you will speak with a head. Ka mora ha batho bana ba 11 wena ya pareng katiba mane o tla tlo bua. Sir, do you get, yes, you. And then that you as well. And then we close it. Okay, re tlanka bana ka mora ha bana ba qetile ho bua re tlanka bontate ba le ba babedi ebe ka mora ha mo seboka se ra se phethela. Are we good to go? Se re lokile kaofela? Let's go. Please don't represent Mamelodi Sundowns because they are busy carrying us in AFCON. Yeah. Kia dumedisa motsamaisi wa mosebetsi. Lebitso la ka ke Lefumulaba ho tswa Clarence, ANC chairperson of the branch. Ke batla ke kale ke re ke dumellana le bili ena. Ke kopa ho tshwaela ho dintlha tse tshotluweng ka monana. Ya pele ho buwe ka karolo tse tharo tseo motlakase o tlo tlang o arolwa ka tsona. Homeng ke re ke taba e ntle haholo hobane re tla kgona ho identify phoso mo e leng teng e kgone hore e lokise ka nako. Le hape re tla kgona hore ho kene batho ba nepahetseng mosebetsing o nepahetseng. Re se ke ra iphumana ho bokelleitswe batho fela Eskom empa ba sena di-qualifications. Ke nahana hore ha re ka ra arola ka tsela ya mofuta o jwalo e tlo tla assista mmuso wa rona ho qetelong ya letsatsi baahi ba be le motlakase. Le hape ho bue ka hore ho tla fuwa di-subcontractors. Re nahana hore ke tsela e ntle haholo because e tlo tla kgona hore e bulele le batho ba sa kang ba fuwa monyetla nakong e fetileng. Le bona ba ke ba itshupe ba etse mosebetsi maphelo a bona a kgone hore a fetohe. Ke batla hore hape ke re ya ntlha e hlaileng ya hore di-private companies ya se tsona tlo tla di beha di-price. Ke re e tla thusa haholo hobane le tla be le protectile baahi. Hobane di-private companies mosebetsi wa tsona fela gore ba etse tjhelete ha ba qeta ba tswe. Ho tloha mono ke lona mmuso wa rona o sallanang le mathata a mofuta o. Ho bue ka ntlha ya hore ha o sebedisa motlakase mohlomong mohlala o na le di-units tse 10 o kgona ho sebedisa tse 5 tse 5 tsenana tse setseng o ka kgona hore o di rekise. Ka mantswe a jwalo e tla be e re thusa hape le hore re nke boikarabelo bo phethahetseng tshebedisong ya rona ya motlakase. Mohlomong nka bifapa mono ke etse mohlala hore nakong e fetileng ha load shedding e ne e hlasetse South Africa. Ho la ba le tsela kapa demonstration e ileng ya etswa ke Eskom ya hore baahi ba ipokelle kaofela ba fane ka di-conduct tsa bona. E re nako eo ho thweng ho tloha ka 2 o'clock ho fihlella ka 5 o'clock ho bo ba le dintho tse ba le bolellang hore le se ke la di hotesa jwalo ka bo di-stove jwalo ka bo di-iron hore tle le kgone hore ho be le graph e nngwe e tsamayang e le bontshang hore le baahi le kgonne ho ba successful. Ka mantswe a jwalo ke tsela le mokgwa o Eskom o sebedisitseng sebakeng sa borona ho thibela load shedding. So ntho thweng ke load shedding ha ke bua le lona ha re tsebe re le khubetswana. So e tla ba important that exercise ha e ka ya phatlalla South Africa kaofela because sebaka seo ke neng ke tseba etsahala ho sona ke sa re ke Western Cape. Nna ke ntlhenyenana ya batho ba utswang di-cable. Ke nahana hore mmuso o tla tlameha hore o be le kotlo e phahameng ka ho fetisisa hore qetellong ya letsatsi re se ke ra fumana batho bana ba ntse ba phehella ba etse ketso ya mofuta o jwalo.
Nna ke nahana hore ho ka ba molemo ha re ka ra qala ho tloha dilemong tse 15 ho ya hodimo ha batho ba mofuta o jwalo ba entse ketso e mpe e jwalo, because ha qeta ho utswa cable e ama maphelo a batho. Mohlala, batho ba bang ba luza mesebetsi hobane electric ha ile siko, business ha di tsamaye ka tsela e hantle. So motho a le mong o tla be a bolaya batho ba bangata ba setjhaba. Jwale ho tla ba important hore government ya rona e titise letsoho ntlheng ya mofuta o jwalo. Be re kopa hape le ditsi tsa ho rekisa motlakase di leke hore di be pela batho, di se ke tsa ba hole le batho hobane ditshebeletso di tle batho. So ka mantswe a jwalo ke rata hore ke a leboha, bona ke re ha o tswele pele. Greetings to everyone. I just didn't hear his name properly. Ke Ntate mang? Ntate mang? Lifu? Lifu Molaba. Oh, ke Ntate Lifu, sorry, this is Mr. Lifu Molaba. And then he's a chairperson in NC. And then he says, I support the bill, he supports the bill. And he spoke about a few points. Point number one, the unbundling of the electricity. Those are great news because that's where we're going to identify the problems and also for people who are suitable or who are qualified to be chosen to lead the energy sector, people with qualification. And point number two, also the subcontracts will also benefit from this provision because that will also make them to have opportunities. Point number three, private companies, we are happy that they will not be the ones who are going to be putting the price on the market. But as you said, a company or an entity like NERSA will be the one who's going to continue to do that. Point number four, 10 units. There was an example which was made here that if you have 10 units, then you use only 5, then the 5 that is remaining, you will be able to sell it. Those also are the good news because now that will help in terms of the balancing of the usage of the electricity. And also the other important point is that if we can adhere to what the ESCOM is using as a system. For instance, maybe they encourage us or advise us to switch off unnecessary items between 2 to 5 p.m. That also will help us to have to eradicate load shedding as time goes on. Because I remember that the only place was having a problem with regards the load shedding, it was Western Cape. As now we can see, this is happening all over the country. And then the last point of which the point number 5 is with regards to the people who are stealing the cables. Indeed, those people, they need to have a serious penalty if they could receive 15 years in prison or above. That will be great. Because now you can just imagine if there's no electricity or there's a cable stolen, people are dying, some, they even lose their jobs because of that. So I support the bill and I'd like to thank you. Dumela batho ba holo. O lebitso la ka ke Mokoena Mahlomola, ke tswa ward 16. Ke dumelane le bill. O ke na le mathata a motlakase sa le go applyela jareteng mane lapeng. Se re na le 3 years re applyetse motlakase o. Jwale re na le mathata ka ona ntho re batla ho tseba baneng ke lebaka le feletsang re nke 3 years ntse re applyetse motlakase o. Ke yona potso ya ka fela ya. Ka leboha.
Greetings to one and all. My name is Kwena Mahromula. I'm from Ward 16, and I would like to say that I don't support the bill because as we speak now, we have 3 years since we have applied for the electricity, to have electricity in our place, but as we speak, we do not have electricity. So we don't know why is that. So that's my submission that truly I don't support this bill. Thank you. Dumelang baheso, ke nna Tafita Mokoena. Ke dula Ward 6. Ke hlokometse ntho ya e baneng Eskom ya e bua. Empa ke kopa hore ho yona Eskom re kopa hore le netefatse ka bona phetha dintho tseo tshwanetseng le hore le di etse tseo government ha ile fa tšhelete sebedisang tšhelete me tshwanelang teng ba heso ntho e ke baneng ke eme ka yona mona haholo kopa fela hore Eskom ha ena mokgwa o e ka ya o sebedisang bakeng la dikupu tsena tse tjatjuang bane jwale ke bona ke bothata ho batho ba di next door skupu ha ila ka motlakase wa ska hlokomela o seng gore ne se ntse o fela ha o khutla fuantsha o timme o tshwanetse o ya ka next door ha o fitla ha le buisane o jwetsa hore o ya Eskom ke bona bothata bo boholo bone ke bona bane ho nna mane sentse ke bona di tentu kupu tseo mme Eskom ke shebe ka mokgwa o mong hore dikupu tseno mohlomong di etswe ka mokgwa o ntse o etswa wa pele bana hona tjena ke bona ka reng ke mathata fela e tlo ba line fela ho ya Eskom ke ya leboa ne le hangalo ka bokgutshwanyane ne ke kopa fela ho ba eta pele ba rune ke na le bothata bo serious ba ke ba mpe site ha bane bo kgoneya ke ya kopa jwale ka motho a moholo a se believe. Greetings to you all. My name is David Mokoena, and I'm from Ward 6. Indeed, I have a problem because of now we want that Eskom to fulfill the mandate that is supposed to be fulfilling because we have needs. When it comes to the money that has been allocated, please can Eskom use that money appropriately so that we can have electricity. I think this problem of a meter box, where sometimes you'll find that you are not aware that your electricity is finished, and when you go to the neighbor, you'll find that sometimes you're not even talking to the neighbor, you're not talking to each other, but you'll find that when you ask him or her for help, he will be saying that no, it's not his problem or her problem, you must go to Eskom. So please, I'm pleading to you as an elderly person, I have a problem, can you please help me in this regard? If there's a need, you can talk to me after this meeting aside and hear my problem out. Thank you so much. Ke rata ho dumedisa setjhaba sa heso le lefapha la rona la parlamente me ke thabile ho menahadi a lefapha selemong sena ba tlile setjhabeng mme ba ska ba qetela selemong sena ba dule ntse batla ho setjhaba re be ntho e le nngwe le bona ka lebitso ke Phello Tsotsi ke tswa ka ga batho ke emetse mokgatlo wa BBSP ke mokgatlo o sebetsang ka crime ka ga Bethlehem ka bophara. BBSP ke mokgatlo o ikopantshitseng ke bontate le bomme ba dutseng fatshe ba ikopantshitseng ka botlokotsebe ba kgathatseileng ka botlokotsebe ka bonyaope etc. Batswadi ba ka ha ke kena tabeng BBSP e sebetsa ka bosiu le motshehare e sebetsa ka dikolo e sebetsa ka batho bana ba utswang dikebole example maobane re tshwere batho ba Lesotho hantle Bethlehem mona re specialize batho ba Lesotho
ke bona ba re senyetsang e seng kaofela batho ba ka Lesotho a ke sure ho na le ba mokgatlo o sebetsang fela ka utswa di-cable but re tshwere bo se teng maobane ntse re tla jwalo batho bana ba le Bosotho batho ba heso ha ba re tshware hantle ka naheng ena ya rona ba tlela botlokotsebe ka monana mme ha o ya khotho mane le khotho ya re feila e ba khutsetsa ka mane ha ba khutla di-bordereng kapo wa kena ka Lesotho ba khutla hape ke mathata mang ka khotho a re a sa re tshwareng hantle batho ba ka mona ba bolaya batho ba utswa di-cable ba utswa dikoloi etc ba kwallwe ba ba fa beili ha ba tswa beiling ba ka Lesotho koloi tsa Home Affairs di ba khutsetse ka kwana ba khutla hape ba tlo seba hape ka ga monana ene ba re tella ba re nyatsa nna ke tseo ba neng ba re ka tjena babo ha ba tshwaro jwale ke bo bong bothata parlamente ya heso re thabetse ha le tlile mona a ke re shebeng ka lehlo le ntjhotjho le ena ya khotho a ke re shebeng ka lehlo le ntjhotjho ka nnete ha ba tshware batho bana go ba go lumela thupa nna ke tsebe ha ba tshware ke kgathatseile ka nnete mokgatlo wa BBSP o kopa di-funding cause batho ba sebetsang mono ke bomme le bontate ba kena bosiu ba patrola ba kena hoseng ba kata bana bo dikolong monana ba fitlha bana dikolong di-stop sign monana bana ba qeta ho kena sekolo ha ba tsebe ho feta dikontiring ga ba fetisa mono le sekolo a setswa re ba kata bana ba lona kaofela re ba fetise mme ha re na lekeno ha re na next tswetswe re a kopa se bile re itse Bethlehem bonyane e ntshe di-20 ranta ntlo le ntlo mpa ha di etsahale but ka lehlohonolo ke thabetse parlamente ha e tlile hore tswetswe e ke shebe BBSP ka lehlo le ntjhotjho ke a leboha Greetings, one and all. My name is Pierre Lotsotetsi. I'm from Ward 2, and I'm in the organization PSP. In that organization, we deal with crime. We sorting problems of crime. We are a man and woman who are working day and night to see that our place is crime-free. I would like to greet the Parliament, and I'm very grateful that the Parliament is in our shores. Indeed, this is a great thing that is happening now. So, as the organization, we're dealing with crime, and we also dealing with people who are taking Nyaupe day and night. We're working very hard. But now the other problem that is of great concern is from people who are coming from Lesotho. I'm not saying all of them, but indeed people from Lesotho, they are problematic. They steal the cables. For instance, yesterday we caught their boss. And then one other thing, the problem is that the court system fails us, because you'll find that even if they are arrested, they will also be out on bail. They will kill people. They will go to Lesotho, only to find that they are also back in the country doing the very same business. So indeed, this is a big problem. These people need to be beaten with a shambok. Indeed, we now helping your children also to cross the streets when they are going to school in the morning. We even thought that people from Bethlehem, they need to pop out at least 20 rands, because we are unemployed, we don't have any means of income. Maybe that could help us a great deal. I'd like to thank you so much. Dumelang, ke leboha ho thola monyetla o nanang. Potso ya ka ya pele ke kopa ho botsa hore na hobaneng ha Eskom ho sa kenwe, ha o ya diofising tsa Eskom ho sa kenwe, kapa ke Bethlehem mona fela kapa ke South Africa kaofela. Ke kopa ho botsa hape le hore na Eskom e sebetsa jwang. Ho na le kgonahalo ya hore o thole fine, o e thole e be le hore ha o thotse fine, ha o qeta ho patala fine eo o e thotseng, ebe ho ba le e hlahang hape eo thweng ke ya dilemo tse fetileng, mohlomong tse fetang 8,
ho thwe ebe o patala fine e nngwe ya dilemong tseo tse fetileng. Na ebe ho na le kgonahalo e jwalo? Ke a leboha. I'd like to greet one and all. My name is Roy Jacobs. I have two questions. Oh, sorry. Or Fumane Tsotesi? No, Fumane Tsotesi is the one who's left. Fumane Tsotesi, yes, all right. I have two questions. The first question is that when you go to the offices of ESCOM, we are not allowed, we don't know why is that. Maybe we can have an explanation on that regard. And then the second question is that if you have received a fine, then you make means to pay that fine, and then afterwards you will receive another fine that they say is from 8 years, perhaps 8 years ago. We want to find out also that why is these things are happening. Can we please have a clarity on that? Thank you. Good day. My name is Roy Jacobs from Ward 3 here in Hlabeng, and I'm from a very small community called Pakenpak. I want to thank the Parliament for this opportunity that we have. As I said, our community is very small and it's a very poor community. Our concern is there's a basis. If you are in arrears, then the municipality use the basis of 60-40. If you buy electricity for 100 rand, your arrears, the 40 rand goes to the municipality. I do understand that the municipality have to make a profit. But where my problem lies is when it comes to the 60-40, most of the people in Bakenpak, they are indigent. So they fall into arrears for the mere fact that they can't pay. So now they are punished double. They have to pay that 40%. I'm not saying no, they don't want to pay it. But the basis on how it's used, my problem lies there. We do not buy from the municipality only. We buy from vendors. And there's a problem. So sometimes when you go there to the vendor, then they'll tell you that unfortunately you are blocked, you can't buy electricity. And then they even divulge by saying you are in arrears for, let's say, 60,000 rand. So where's the confidentiality between the municipality and the client, which is us? So and then the other problem is, in our community, we buy electricity from the municipality. So we are asking the question, is there another possibility that the municipality from Hlabeng can buy their license back from ESCOM? Because we also want to buy electricity from ESCOM. I thank you. Ke le dumedise hoseng kajeno, lebitso la ka ke Roy Jacobs, ke tswa wardeng ya boraro, Ward 3, mme ke tswa setjhabeng se senyenyane fela sebakeng sena sa rona ha sena batho ba bangata hakalo, mme ke batho ba fumanehileng haholo ba sa sebetseng, mme jwale ntho e re hlokomelang ke hore re le jwalo re bana le mathata a di erase kapa sekoloto sa motlakase mo ileng hore le hona jwale tje ha o reka motlakase ka 100 ranta 40 ranta e ya ho masepala. Ke a utlwisisa hore masepala ka nnete o hloka hore le yena be le lekeno le itseng, empa le ha o le jwalo bothata ba ka bo bong fela hore tsela eo tjhelete ena masepala o e sebedisang ka yona ka nnete ha se tsela e nepahetseng. Ka nako tse ding ha ho ba le dikoloto kapa di areas ke ka baka la hore batho ba re dulang le bona jwalo ka se ke bontshitse ha ba sebetse, mme hape
ha re reke motlakase fela ho Eskom empa re o reka hape le ho bafehli ba bang ba motlakase di vendors mme ka tsela e jwalo o fumana e le hore ha e le hore o felletswe ke motlakase o lo reka kapa o lo reka ho thwe o sontso o blokhuwe mme o keke ba kgona ho reka hobane o ntso na le sekoloto se salletseng se ka bang 60,000 seo o ntso lokela hore o se patale ka hona jwale tjena ne ke kopa fela hore ke tsebiswe hore na ho ka kgonahala hore jwalo ka ha re reka motlakase ho di vendor kapa ho batho ba bang na o ka kgonahala hore ho kgutlisetswe di license ho Eskom hore le teng re kgone ho reka motlakase ka tsela e tshwanetseng ke a leboha. Ke batla ho leboha sebaka sena se ke se tholang ke lebohe le mmuso ona wa rona o teng kajeko le setjhaba sena sa bohlokong. Ke ema ke qholotswa ke ntho e le nngwe fela ka mora dibui tse ntse ke di mametse tse ntse di bua mona. Ho dibui kaofela lebitso ke Msengeli wa Nqoboka ka Seboko ke tswa Watwane ke member. Can you come closer to the mic, please? Okay, thank you, sir. Ke re ne ke batla ho leboha sebaka sa ho ba ke hlahe ka mona ka pela mmuso ona wa rona wa parlamente o fileng sebaka sa ho tla ka mona ka jeko tjena le setjhaba se sa bohlokong kaofela. Ke re ke batla ke qholotswa ke ntlha e le nngwe ha ntse ke dutse ntse ke mametse mona. Bili ena ke batla ke na le ngongoreho ya hore e ema lehlakoreng le le leng la Eskom. Ha o sheba hona tjena Eskom kutleng tate a bua mona a re ha o reka motlakase neng ha motlakase o le mongata o tla tlameha hore o mong o itseng o setseng o rekisa. O tle rekisa motlakase jwang hobane Eskom yona ka bo yona e tla tlapa di-consumers e leng rona e re rekang motlakase o Eskom. Di-units tsa Eskom ha Eskom e nyolla tjhelete e thola di-units. Ha Eskom e nyolla tjhelete e thola di-units ka mantswe a mang e re tla tlapa habedi e thola di-units e nyolle tjhelete. Ha o sheba mohlala ke nka mohlala hona tjena petrol ha e nyoloha e le litre hodima litre e nyoloha ka 2 cent kapa ka 10 cent ha e thoulwe ka hara litre. Mpa Eskom yona ha e nyolla di-units ha e nyolla tjhelete e thola di-units